Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Good morning, good people from here Nakuru County, Bahati Sub-County. Right now we are at the Bomas of Nakuru, and here is where we are going to start our vlog today as the Great Rift bikers. Remember, every Sunday we are out, so we are planning to tour 4 places, this being the first place. Then from here we go to Subukia Shrine, then we go to the Great Rift Valley viewpoint at Subukia, and finally at the Thompson Falls, Nyahururu town. So to our virtual viewers, our virtual travelers, if you are new to our channel, that's on Dicho on Wheels, consider subscribing. You can like, comment and share our videos. Come with us guys as we tour the place around here. So when you come here, you have to pay a fee of 200 shillings. Then you tour around this place. Kisha tembea ukihisi njaa, sasa kuna chakula. Sasa kuna chakula na nitawaonyesha, nitawapitisha kidogo baadaye niwaonyeshe pia chakula iko. Ndio mkikuja na watoto na familia msikose mahali pa kula. Unaona sufuria kubwa pale? Bas, mambo iko sawa sasa. Nice. So hii njia tunaenda nayo, asendi hao. Sawa, asante. Huyu hapa ni Koriata, Hii ni Koriata hapa. Bomas of Kenya. Nakuru. Tuko hapa Bomas of Nakuru, Nice, Hii ni Brayo. Mwenye anawaulizanga. Hebu waulize tena. Sijui uko wapi. Nice, balozi yako hapa. Usiwahi kosa occasions kama hizi wasa. Nice. Kabisa. Ndio hiyo. Na roast Bomas of Nakuru. Ndio hiyo. Baby. Radio Street. Ateni ngamia. Nice. Look at the place here, guys. Nice. Tuko na kondoo hapa, sheep. We have goats. Nice. We have chicken. Chicken here.
Chicken around here. Rabbit on the other side there. Naona tu sungura pale. Cockerel. Yaani muone kuku imesoma. Hii kuku imesoma hii. Ai. Ring neck. Hii itashinda nini? Hii inaitwa ring neck pheasant, Yeah. Ring neck pheasant. Kuna ingine hapa. Sasa hizi ona. Hadi akona socks. Unakaa na tumia tu. Huyu ni mweupe. Nice. Pale tuko na host natulia. Wapi second wife ako wapi? Second wife. Oh huyo. First wife ni Boys kijana. huko kuna doba hadi. Music ni kali. So tumetoka kuona wanyama sasa. Tumetoka kuona wanyama, chakula inaiva hapa, unapikiwa, unakula. Sasa salimikeni sana mahali pote mulipo. We welcome you anytime that you come, you will be received well. Asante. Karibuni sana. Hujawaambia unaitwa nani? Mimi naitwa Wawero Steven ambaye ni director wa Bomas. Asante sana. bwana Wawero, tumefurahia sana. Asante. Sasa hata tuendelee na safari yetu. Sasa muende salama na mufike salama. Shukrani sana na mrudi tena.
So tuko hapa tumefika shrine. This is the Subukia Shrine. So tumefika hapa na tukaambiwa leo ni njia ya msalaba na tuwezi kuingia na mapikipiki. So tutarejea tena siku ingine during the week. Wamesema weekday tunaweza rudi, but siku ya leo hatuwezi kurudi. Otherwise guys, our plan for the Subukia Shrine imefeli leo, but there's always a next time tutakuja hapa na tuendelee na safari yetu. You can see the place around here. That's the chapel. See the chapel. Then from there up there we have I don't know where we have the way of the cross, somewhere up there.
nini liquid? Block. Hii ni hewa. Nataka kuongeza hii check. Amai mokoko wane vito engorana na diuna ega jambo jambo bwana ambali nani hiyo hapo waambie tunashuka wapi? Tunaenda kuona penye maumau walikuwa wanajificha. Sasa ni jamaa mwenye anaitwa Thompson Falls anasifiwa hivi. Sio kufinya au hasa. At the end alitambua hii place wa kwanza. Ni kama Wakikuyu hawako hii area. Ulikuwa wapi? Si kama alikuwa kichaka. Tunashuka hapa Thompson Falls Hai toto. Mambo Yao imeisha. Inaji imeshuka. Tukubebe kwa mgongo. Tukubebe. Unashuka ama unapanda? Wewe kwa ng'ombe kwama. Yes, mambo. Salama. Sisi tunaenda, wengine wanatoka. Nice. Pita tu kaka. Niko na kachesa hapa kidogo. Acha ni Rina jaisi hapa. This place is nice. Shuka, you be careful. Ndio umedonjo hapa. Tunaenda wapi? Tulikuwa tunakuja hapa. Hii ndio ilikuwa destination, final destination. Tukiingia mamoli walikuwa wanauliza mmeenda wapi? Hadi mnaenda wapi? Hadi huko ni wapi? Hadi mtafika saa ngapi? Tutafika saa ngapi? Jua watu Na mtarudi. na mtarudi. Nice. Haya. Leta keki. Nice. Hey. Pandeni. Fika mkipanda. Na keki ilikuwa na maziwa hapo ni maana. Nice. Haya, kujeni. Kuja. Kwani iko nini? Nice. Choma wako sasa. Bado haujafika pale. Tunaenda. Hata ningeshuka tuna nguo za pikipiki.
Nice. Ndio hiyo, ndio hiyo. Waambie walisema utafika. Wakauliza tutarudi saa ngapi? Tulishafika. Lakini tunanyeshewa na falls. Ndio hiyo. Hapa wezi kaa follow. Wezi kaa follow. So tumefika ndio kufika. Tuko hapa Thompson Falls kwenyewe. Balozi hapa kando yangu. Leo tumeambiwa ni kudonjo. Destination final. Niliwaambia ni wapi? Thompson Falls. Nice. Sasa inabidi hadi mimi kama mpenzi. Inabidi. Tunashika. Mimi na sweat hivi, sijai sweat miaka yangu yote. Mimi sijai sweat tangu nizaliwe. Ona vile na sweat. Ona hii ni sweat wase. Kuja hapa mupone. Oya! Oya! Levo! Levo! Levo atoki! Levo atoki! Ameshuka kuangalia kwanza ifno size. Ndio size. Haya, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo.
Adumeambiwa utakonda? Kuna msichana ameniambia hapo jana, wewe utaisha. Furahi sana. Nenda hadi hapo chini nikasikia vizuri. Nimepiga nduru 3. Safi. Stress ikaisha. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Place ya food itapo usisahau hii base. Nice. Nono. Ile ndio DJ, ndio mwenyewe ndiye anatengeneza maneno hapa. Ngomba na huyu ndiye anauza. Si usema hata hai. Hai. Waambie wakaribisha hapa. Karibu Provas Nyahururu Choma Zone. So guys, sisi tushakula, tumeshiba. Kwa ndio tulikuwa tumeshiba, sasa ni masaa ya kwenda nyumbani. So from here ni kuwasha tu direct to Nakuru. It has been amazing, it has been a good day. We have enjoyed. We had a circuit trip all the way. Jigs imeperform, Boxer hapa, Everlast. Nice. Tuko na Levat. One word, One word hapo tukisonga. Tumebambika kabisa. Siku zingine msikose bana. Make sure mmekuja hiki kitu. Ndio hiyo. Bike ni Boxer hapa tuko hapa na Okongo sisi. Ndio yangu hapa balozi mwenyewe, balozi Iko na machache kusema, asanteni sana. Tuko hapa na Ibra mwenyewe. Nimekuwa fine, nimekuwa tu sawa. Hope to the next one. Shukran. Next time wasikose. Kabisa. Bilioni wa gross. Sema kitu moja, washtue kidogo. Nice. Poa, tunaenjoy bado tu. Poa fiti. Poa sana. Nice. Ya Brayo ndiye anavaa, Brayo ndiye anang'ara hapa Brayo, one word tukisonga. Asante sana. Tokea next time bana. Thank you.